வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல்ல ஸ்பீச் செல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை பத்தி பார்க்க போறோம். அந்த ஸ்பீக் செல் எங்க இருக்குன்னா த சேம் நம்ம வேர்ட்ல பார்த்த போலதான். வேர்ட்ல பார்த்தோம், எப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம டைப் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை கம்ப்யூட்டரே ரீட் பண்ணும். த சேம் இங்க எக்ஸல்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணதை சிஸ்டம் நமக்கு ரீட் பண்ணி காட்டும். அந்த ஆப்ஷன் எப்படி ஆன் பண்றதுன்னா ஃபைல் போறோம், ஃபைல் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ்ன்றத கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க பார்த்தோம்னா குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் QAT குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் கிளிக் பண்றோம். கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க சூஸ் கமாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இருக்கு. பாப்புலர் கமாண்ட் மட்டும் தான் ஆன்ல இருக்கும். ஆல் கமாண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆல் கமாண்ட் கொடுத்த உடனே இங்க நம்ம சர்ச் பண்ணணும். எஸ்க்கு வரணும். வந்துடுத்து, இதோ இங்க வந்துடுத்து ஸ்பீக் செல், ஸ்பீக் செல், ஸ்பீக் செல், ஸ்டாப் ஸ்பீக்கிங் செல், அது போல சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையுமே நான் குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல ஆட் பண்ண போறேன். ஸ்பீக் செல் கிளிக் பண்ணிட்டேன், ஆட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் இது ஆடு, அடுத்தது ஸ்பீக் செல் பை காலம் ஆடு, ஸ்பீக் செல் பை ரோ ஆடு, ஸ்பீக் செல்ஸ் ஆன் என்டர், இதையும் நான் ஆட் பண்றேன். எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸ்பீக் செல்ஸ், ஸ்டாப் ஸ்பீக்கிங் செல், ஸ்பீக் செல்ஸ் பை காலம், ஸ்பீக் செல்ஸ் பை ரோ, ஸ்பீக் செல்ஸ் ஆன் என்டர், இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன். ஓகே கொடுத்த உடனே நமக்கு வந்து மேல குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல நமக்கு ஐகான்லாம் வந்து ஆட் ஆயிடும். இப்போ நான் இந்த செல்லை செலக்ட் பண்றேன். இங்க நான் டைப் பண்ணிருக்கேன் இன்ஃபர்மேஷன் INFன்னு டைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்றேன், ஸ்பீக் கொடுக்குறேன். ஸ்பீக் செல் இன்ஃபர்மேஷன் INF நமக்கு இதை போல ரீட் பண்ணி காட்டுது. நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த டேபிளை வந்து ஃபுல்லா ரீட் பண்ண சொல்ல போறேன். இப்போ வந்து நான் இந்த செல்ல இங்க வச்சுட்டேன். இங்க வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஸ்பீக் செல்ஸ் கொடுக்குறேன். லாஸ்ட் நேம் ஏஜ் Shivaji Rajinikanth 69 Joseph Chandrasekhar 45 Surya Shivkumar 44 Karthik Raja 24 Kennedy John 53 Parthasarthi Srinivasan 65 Venkatesh Prabhu 36 நமக்கு இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணனும்னா இங்க பக்கத்துலயே இருக்கு. ஆன் பண்ணதுக்கு பக்கத்துல நமக்கு ஐகான் இருக்கு. கிளிக் பண்ண உடனே ஆஃப் ஆயிடுது. இங்க பக்கத்துல நமக்கு ஸ்பீக் செல், ஸ்டாப் ஸ்பீக்கிங் செல்னு இருக்கு. இதை ஸ்டாப் கொடுத்துட்டேன், ஸ்டாப் ஆயிடுது. மறுபடியும் நம்ம ரெஸ்யூம் பண்ணணும்னா ரெஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Raja 40 Ajith Subramni 48 Jayat Mohan 39 A.R. Raham 53. ஓகேவா? இப்ப பார்த்தோம்னா நமக்கு இது எல்லாமே ரோ வைஸ்ல தான் நமக்கு ரீட் ஆச்சு. காலம் வைஸ்ல ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா த சேம் எங்க வேணா நம்ம இங்க வச்சுட்டேன். இங்க வச்சுட்டு தோ இருக்குல்ல இந்த காலம் வைஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு மேல பார்த்தோம்னா காலம் வைஸ், ரோ வைஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஜஸ்ட் நான் காலம் வைஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பீக் செல் கொடுக்கிறேன். Shivaji Joseph Surya Karthik Kennedy Parthasarthi. ஓகேவா? இத போல நமக்கு ரோ வைஸ் வந்து வரும். இங்க காலம் செலக்ட் பண்ணா காலம் வைஸ் வரும். அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு? ஸ்பீக் செல்ஸ் ஆன் என்டர் இருக்கு. இத நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இத செலக்ட் பண்ணதால speak on enter. Cells will now be spoken on enter. இப்போ இங்க நம்ம இப்போ இந்த செல்லுக்கு போய் நம்ம என்ன டைப் பண்ணாலும் அது வந்து நமக்கு ரீட் பண்ணும் என்டர் பண்ண உடனே. King Page layout Formulas Data Review View Information INF Enjoy. Thank you. ஓகேவா? இத போல நம்ம டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்த உடனே பேச வைக்கிறது தான் இந்த ஆப்ஷன். தேங்க்யூ.